A scenic highway built across Hongkang Village in northwest China's Xinjiang has boosted local tourism industry and improved people's well-being. The 301.6-kilometer S101 highway links provincial capital Urumqi with Bayingo Pasture in Wusu City. Along the road, travelers can enjoy views of Yardang, Danja, the Gobi Desert, river valleys, canyons, alpine meadows and forests which are called the Geographic Gallery on the Tianshan Mountain. 以前呢，我们这个 S101线全是石子路，通过去年这个 S101线铺设这个油路全线贯通，来的游客多了。我们这个民族从去年的这个3家餐饮发展到今年的32家，带动了我们当地的这个农民就在这个本村不用出远门，就在本村就业，增加了收入。随着旅游业的发展，我们村现在越来越好了。 最近旅游旺季，游客也特别多。以前这里啊都是一个小山村啊，都是土房子。去年我回来发现啊，这变化特别大，所以我决定回来创业。自己家门口都能挣到钱，我何必要到外面打工去呢？我们这里啊非常干净，厨房呀、卫生间呀、洗浴设施啊。 现在都是用的电，为了开电车的客人们方便，我在院子里面也安了充电桩了。乡村的电气化的发展特别快，让游客体验和这里的环境都更好了。